every generation of youth, drawing inspiration from the same divine impulse to cast the world anew, has seized the opportunity to contribute to the latest stage in the unfolding process that is to transform the life of humankind. 在青年的这个时候，我们可以很容易的接受新朋友，我们可以消除偏见、嫉妒。然后呢，更重要的是，我们有潜能去创造新的东西，创造新的思维，快速的建立团结在一起，然后一起帮助彼此，然后陪伴彼此行走在这条服务的道路。El espacio que estaba disponible para jóvenes como yo era un espacio donde era comprensivo, donde había mucha espiritualidad también, había gente dispuesta a acompañarte. Comencé a participar de las actividades y bueno, comencé a notar que las conversaciones eran diferentes, los conceptos eran diferentes. मेरो परिवारमा पनि उहाँ मलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरिराख्नु भएको थियो कि कसरी पैसा कमाउने र यी देशमा तपाईँ पनि जान सक्नुहुन्छ भनेर। तर मलाई हिचकचाहट महसुस भइरहेको थियो कि म सेवा जुन गरिरहेको छु त्यो सेवा परियोजनामा म सायद मौका गुमाउने छु। जना युवाहरू चाहिँ दैनिक पैसा कमाउनको लागि रहेको छु कि जस्तै कि हाम्रो समाजबाट हामी सबै, हाम्रो देशबाट हामी सबै हाम्रो देशको लागि सहयोग अथवा हाम्रो देशमा चाहिँ कसले काम गरिदिन्छ त्यो चाहिँ हामी सबै युवाको दायित्व छ र जो हामीहरूले नै गर्नुपर्ने छ। Vemos que esos jóvenes tienen como esa motivación y han entendido bien el propósito, el cual es cómo yo me capacito y ayudo a avanzar a otros para que pues, nuestra humanidad esté en continuo mejoramiento. وإحنا كشباب مع أصدقائنا نساهم بشكل أكبر في القوى البناءة من حيث أنه نبني المجتمعات، واللي صاير يعطينا نموذج أنه كيف حضرة بهاء الله يريد يبني عالم متحد。所以就是服务的时候会帮助我更了解巴哈欧拉的天启所带给我们的目标。在这青年的这个时期，我们有能力去服务青少年，去服务儿童，帮助他们建立美德的基础，帮助他们建立表达能力。我相信在这个未来里面，当儿童成长为大人，当青少年成为大人的时候，在这个社区当中一定会很美好，很美好。Eu am fost în clasă de copii, apoi în clasă de preadolescenți. Pe mine asta m-a influențat cu multe calități, adică am învățat să mă comport mai bine, am învățat iubirea, răbdarea, adevărul, unele dintre calitățile care sunt de bază. Am dus clasă de copii și acum am o clasă de preadolescenți. Меня, наверное, вдохновляет то, что начиная с детских классов залаживается основа именно способностей и добродетелей в детях. Это настолько залаживается как основа, что потом, когда эти же дети переходят на подростковую программу, у них бывают очень глубокие размышления на духовные темы. И видя вот это преображение в подростках, а потом уже в молодежи, которая переходит на другие процессы इंस्टीट्यूट। तो शुरू में जब हम बाल्यावस्था में थे, एक पुस्तकों का अध्ययन किए थे, हमारा उम्र फिर 12 हो गया था, 12 वर्ष। तो जो है हम फिर जूनियर ग्रुप में चले गए और फिर जो है हम युवावस्था में गए तो फिर रूही पुस्तकों का अध्ययन किया। फिर उसके माध्यम से एक बच्चों की कक्षा चलाया। फिर जो है हमारे बच्चों की कक्षा जो है उससे जो है उसका उम्र बढ़ा और वो जो है जूनियर ग्रुप में भी गया और फिर जो है हम उसी क्लास को एकदम सस्टेन करते गए और जूनियर ग्रुप पुस्तकों का अध्ययन किया और फिर जो है उसी के साथ जो है हम अध्ययन वित्त कक्षा शुरू
और वो अभी जो है अभी बच्चों की कक्षा ले रहा है और वो जूनियर ग्रुप ले रहा है। ये दोनों जो है अभी बच्चों की टीचर और एनिमेटर के रूप में जो है अभी वो सेवा दे रहा है। London is a large metropolitan city with a population of about 9 million people, and there's about 1,000 Baha'is, and currently there are 300 activities in the city. Throughout London, we have groups of youth who are coming together regularly, who see themselves as a team, but also have this vision of expanding, that this friendship doesn't just stop with the 5 or 6 of us, but how can we bring more and more of our friends into this? Maybe we could all go around and introduce ourselves. I'm Stefan, I live in Hackney and I study economics. I'm Sarah, I live in Whitechapel and I study dentistry. So I guess in the past few years we've been trying to really work with large groups of youth and see, can we actually have these spiritual conversations with large groups of youth. We've planned a project for the next 2 weeks to meet youth in a couple of areas in London. We deepened on some themes that we'd like to introduce in our meaningful conversations with young people. So maybe the role of youth, early adolescence, the life of Baha'u'llah. We have some resources and we study them, maybe sections from the Youth Conference materials, some House of Justice messages, some passages. We also went through everything that we've studied so far. So for each heading, for example, the period of youth, we bullet pointed all the concepts that we've discussed and we've written it all down, and in red are the questions that we've thought of that we'd like to ask the youth that we meet. Conversation we had was with a youth. It was just such an inspiring conversation, so uplifting. When we started talking about spirituality and religion, that was when he really got interested. And I think there's this deeper understanding with young people that we can tap into, and maybe that's actually what they're interested in. And I think it really brings to mind what was said in the Youth Conference material about no matter the circumstances of the youth, every youth has a desire to actually serve in this capacity. So London being a very large city and a very complex place, we have often this mindset that, who wants to contribute towards their communities, who has the time, especially living in London, who has the time to do anything? And actually it's been the exact opposite. Seeing people actually take their time out to work in the neighbourhoods and to really seek this change. Now I feel like my efforts, even though they may be small, can still contribute to the greater good. I look into how I can better my community and also help others, because it's not just about me, it's about everyone else in society and how I can give back. I never used to think that anything I did would make a difference to the world or society. And so after learning what a powerful source of energy and good the youth can be, I wanted to be that.